En abril de 2026, durante una entrevista en el programa Today de NBC, el presentador le preguntó a Jaffer Jackson cómo había sido la primera vez que se vio completo en pantalla, con el pelo, el maquillaje, el vestuario, todo. Jaffer pasó, respiró. Y luego dijo con la voz de alguien que todavía no puede creer completamente lo que vivió. Me miro al espejo y dije, wow, realmente estoy aquí. No he vuelto atrás. Y es hora de salir y dar el mejor show de todos. Y entonces Miles Teller, sentado a su lado en la misma entrevista, soltó la carcajada más incómoda de toda la gira de prensa y dijo, amigo, yo te six en ese espejo y también me asust. Pensé que MJ había vuelto de entre los muertos. El público de Plato estalló. Y Jaffer, que durante meses había cargado el peso de ser el sobrino que tenía que convertirse en el tío más famoso del planeta, ese río también. Con la risa de alguien que finalmente puede respirar porque el trabajo ya está hecho. Esa es la película que el reparto de Michael no planificó. La que ocurrió fuera de la cámara, en los pasillos de los estudios de prensa, en los platos de los late night shows, en los grupos de WhatsApp entre actors, y en los momentos exactos en que un grupo de personas que paran 2 años tratando de recrear lo más grande de la historia del pop simplemente se relajaron y dijeron lo que de verdad pensaban. Para entender por qué ese reparto específico, en esa película específica, produjo momentos de honestidad sin filtro que ningún publicista hubiera aprobado con anticipación. Hay que entender primero la presión bajo la que todos ellos operan durante meses. La película Michael fue dirigida por Antoine Fuqua, escrita por John Logan. Con un presupuesto de entre 155 y 200 millones de dólares, y protagonizada por Jaffer Jackson, Coleman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Kendrick Sampson, Kat Graham, Laura Harrier, Lawrence Tate, Mike Myers y Jessica Sula. Era, en términos de casting de Hollywood, uno de los elencos más improbables y más perfectamente inadecuados para sí mismos que cualquier producto pudiera imaginar. Mike Myers, conocido mundialmente por Austin Powers y Shrek, interpretando al CEO de CBS Records. Coleman Domingo, el actor que ganó nominations al Oscar por Rustin y Sing Sing, interpretando a Joe Jackson. Nia Long, que lleva 30 años siendo la reina del drama romántico de Hollywood, de pronto siendo la madre de los Jackson 5. Y en el centro de todo, un joven de 29 años sin ninguna experiencia actoral previa, interpretando al ser humano más imitado del planeta. La combinación era una receta para el desastre. O para algo mucho más interesante. El primer momento sin filtro documentado de esta historia ocurrió antes de que las cámaras empezaran a rodar, y lo protagonizó Coleman Domingo. Domingo llegó a los estudios de Sony en Los Angeles un día antes de su primera escena para hacer una prueba de maquillaje y vestuario como Joe Jackson. Y tenía el traje puesto, el pelo arreglado, la postura que había estado desarrollando durante semanas de investigación sobre el patriarca más controvertido de la historia del pop. Salió de la sala de maquillaje y fue al escenario donde Jaffer estaba ensayando. Se quedó de pie en el lado del escenario observando. Jaffer no sabía que estaba ahí. Terminó la actuación, giró a la izquierda, y así lo encontró mirándolo. Wow, dijo Jaffer. Porque esa fue la primera vez que lo vea.
Domingo camino hacia el yse abrazaron. Jaffer describió ese momento así. Realmente sin ese amor y esa protección de Coleman durante todo el rodaje. Lo que Domingo no lo contó en ese momento al entrevistador de Interview Magazine fue lo que se le dijo a los productores en privado después de ver a Jaffer enseñar que estaba adenido por la forma en que parecía canalizar la esencia de su tío fallecido. Domingo, que ha sido selectivo con sus papeles desde sus nominations al Oscar, describió la actuación de Jaffer como algo que lo dejó stunned. Esa selectividad, señalaron los críticos, no es un de tal manera. Domingo no dice esas cosas de todo el mundo. Pero lo que lo estaba pasando a Jaffer en ese escenario era suficientemente real para que uno de los actores más exigentes de su generación quedara sin palabras. La segunda historia sin filtro la protagonizó Miles Teller. Teller, que en la película interpreta al abogado de Michael Jackson John Branca, llevó a cabo la entrevista de portada de la revista Interview Magazine con Jaffer en febrero de 2026. Era un formato inusual. Dos actores de la misma película entrevistándose mutuamente, sin periodista de por medio, sin las preguntas protocolarias que los publicistas aprueben con anticipación. Lo que salió de esa conversación fue una de las entrevistas de prensa más honestas de cualquier producción de Hollywood en la última década. Teller le preguntó a Jaffer, ¿qué sintió ese primer día con Coleman y interpretando a los padres de Michael, entrando en esa dinámica familiar? Eso tuvo que ser muy catártico. Entonces Jaffer describió la escena del espejo. Recuerdo mirarme al espejo justo antes de salir al escenario. Tenía el pelo completo, el maquillaje y el vestuario. Tuve un par de momentos para mí mismo simplemente diciendo, wow, realmente estoy aquí. No he vuelta atrás. Es hora de salir y dar el mejor show de todos. Teller respondió, el león está mirando. No era una metáfora planificada. Era lo que le ocurrió en ese momento. Capturaba exactamente lo que Coleman Domingo había sido para Jaffer en esa primera escena. No solo un compañero de reparto, sino la presencia de Joe Jackson mismo, parado en el costado del escenario, evaluando. La dinámica entre Coleman Domingo y Jaffer Jackson durante el rodaje fue descrita por múltiples miembros del equipo de producción como algo que desafió cualquier distinción clara entre la actuación y la realidad. Jaffer dijo, fue una locura para mí verlo dar vida a Joseph Jackson. Estaba tan concentrado, y ni siquiera estábamos rodando. Esto significa que Domingo, entre Tomás, entre el corten y el acción, seguía siendo Joe Jackson. Seguía siendo el hombre que había aterrorizado a sus hijos con un cinturón en la mano. Jaffer, cuyo abuelo real era ese hombre, cuyo padre Germain había crecido bajo esa presencia. Tenía que mirar a Coleman Domingo y procesar dos capas de emoción simultáneamente. La del personaje de Michael Jackson frente a Joe, y la suya propia como nieto de Joe Jackson mirando a un actor reproducir algo que era parte de la historia de su familia. Cuando le preguntó a Jaffer en el programa de Jimmy Kimmel cómo había manejado eso, su respuesta fue inmediata y completamente inesperada. No lo manejé. Lo sentí. Sentirlo fue lo más honesto que podía hacer. Entonces Coleman Domingo, que era el guest host esa noche y estaba sentado a 3 metros de él,
soltó una carcajada tangentina que el público tardó 10 segundos en calmarse. La entrevista de Jaffer en Jimmy Kimmel Live fue conducida por Coleman Domingo como guest host, lo que dio al intercambio una capa adicional de perspectiva de primera mano sobre la producción. Dos hombres que habían pasado meses siendo Michael y Joe Jackson en pantalla, sentados en los sillones de un late night show, incapaces de mantener las caras serias cuando el tema era como precisaron emocionalmente lo que habían filmado juntos. Pero el momento más hilarante y más completamente sin filtro de toda la gira de prensa lo protagonizó Mike Myers. Myers interpreta en la película a Walter Yetnikoff, el CEO de CBS Records que, en los años 80 amenazó a MTV con retirar toda su publicidad y la cadena no ponía los videos de Michael Jackson en rotación. En un momento en que MTV prácticamente no transmitía artistas negros. Era un papel que nadie hubiera imaginado para el creador de Austin Powers. Y la forma en que Myers lo abordó fue, según todos los que lo vieron en el set, completamente suya. Un crítico describió su actuación como el mejor casting extraño de la película. Myers es hilarante y completamente descontrolado como el jefe de CBS Records que intimidó a MTV para que, finalmente pusiera artistas negros en rotación. En una entrevista de prensa grupal con el equipo, un periodista le preguntó a Myers cómo había preparado el papel. Myers respondió sin parpadear. Busc en YouTube videos de Walter Yetnikoff gritando. Hey muchos. Luego los combine con mis memorias de mi tío Ralph cuando perdía en el póker. El resultado es lo que ven en pantalla. El periodista preguntó si era en serios. Myers dijo, completamente en serios. Mi tío Ralph me formó para este papel sin saber que lo estaba haciendo. Jaffer, que estaba sentado a su lado, tardó varios segundos en recuperarse. La escena en la película donde Yetnikoff y Michael Jackson confrontan a MTV en la oficina del CEO fue descrita por el crítico de Deadline como un enfrentamiento sin precio, perfectamente ejecutado. Lo que el crítico no sabía es que Myers, durante el rodaje de esa escena, improvisó al menos 4 líneas de diálogo que no estaban en el guion, que Antoine Fuqua decidió mantener todas en el corte final, y que Jaffer tuvo que repetir la escena múltiples veces porque seguía quebrando el personaje al revés con las improvisaciones de Myers. Fuqua lo confirmó en una entrevista con Fandango. Mike tiene esta energía que es completamente impredecible. Cada toma era diferente. Y Jaffer tenía que mantenerse como Michael Jackson frente a eso. Lo logró. Pero hubo momentos. Cuando ese le preguntó qué momentos específicamente, Fuqua sonrió y dijo, los que no están en la película. Nia Long, que interpreta a Katherine Jackson, produjo el momento más inesperadamente emotivo de toda la gira de prensa de una manera que nadie, en su equipo de relaciones públicas pudo haber anticipado. En una entrevista con Refinery 29, la periodista le preguntó cómo había preparado el personaje de Katherine. Long respondió hablando durante varios minutos sobre la investigación que había hecho, sobre los documentales que había visto, sobre las entrevistas que había leído. Y luego, casi como una reflexión final, dijo algo que el artículo transcribió textualmente. Hay un momento en la película donde Katherine mira a su hijo actuar por primera vez y se da cuenta de que ya no es su niño.
KSE converso, en algo que el mundo tomo. Y cuando filmamos esa escena, Jaffer me miró. Y por un segundo, no sixa Jaffer. Via Michael. Y tuve que terminar la toma mirando hacia otro lado porque si no. Iba a llorar y no iba a poder parar. Long hizo una pausa. Y luego dijo, supongo que eso responde tu pregunta. En una resina de Refinery 29, la crítica escribió que cuando Jaffer Jackson subía al escenario en la película, era difícil quedarse quieto. La película entregaba números musicales completos y icónicos de Michael Jackson. Kendrick Sampson, quien interpreta a Quincy Jones, trajo a la gira de prensa algo que ninguno de sus compañeros de reparto esperaba, una playlist. No una playlist de Michael Jackson. Una playlist de las conversations que Quincy Jones tuvo con Michael Jackson durante la grabación de Thriller, extraitas de entrevistas de archivo, documentals y libros de memorias. Sampson la compartió con el grupo de WhatsApp del Reparto 2 semanas antes del estreno. El mensaje que acompañaba la playlist decía, por si alguno necesita acordarse de por qué hicimos esto. Jaffer respondió con un emoji de corazón. Miles Teller respondió, Kendrick, son las 2 de la mañana. Coleman Domingo no respondió hasta el día siguiente. Escucha tú. Mitar 3 horas. Gracias. Esa conversación de WhatsApp, compartida por uno de los actores en una entrevista de podcast, es quizás la mejor evidencia de lo que ese reparto fue fuera de cámara. Un grupo de personas que se tomaron la responsabilidad de lo que estaban haciendo con suficiente seriedad como para mandarse playlists a las 2 de la mañana. Y con suficiente conciencia de lo absurdo de su situación como para reírse de ello al mismo tiempo. Antoine Fuqua recreó el video de Thriller en su location original, bajo una luna llena. El reparto habló sobre lo que fue recrear ese video legendario. Lo que ninguno mencionó en las entrevistas oficiales, pero que el director reveló en el podcast de Rotten Tomatoes, fue que durante esa noche de filmación, a las 3 de la mañana, con la luna llena sobre el cementerio de Van Nuys, Jaffer Jackson se detuvo entre tomas, miró a su alrededor, y dijo en voz baja, mi tío hizo esto hace 40 años. Exactamente aquí. Nadie respondió. No había nada que responder. Fuqua dijo simplemente, listos para la siguiente toma. Y siguieron. Jaffer Jackson ganó el premio al mejor actor en los Astra Mid-Season Movie Awards de 2026 y el Outstanding Performance en los National Film Awards del Reino Unido. Cuando recogió el primero de esos premios, su discurso duró exactamente 45 segundos. No agradeció a su agente. No agradeció a su publicista. No mencionó la película. Dijo, esto es para mi familia. Para los que están aquí y para los que ya no están. Y bajo del escenario antes de que el presentador pudiera volver al micrófono. Miles Teller, que lo veía desde su asiento en la sala, publicó en Instagram esa misma noche una foto de los dos en el set, tomada durante el rodaje de la escena donde Michael Jackson luda el poder notarial a John Branca y despide a su padre por fax. El pai de foto decía, este hombre tenía razón sobre todo, incluso sobre el fax. Uno de los críticos de Deadline describió ese momento del fax como un toque hilarante. Una máquina de fax entregando la ejecución en una sola línea a Joe Jackson. Nadie en el equipo de producción había debatido esa decisión. Fuqua la tomó solo.
Y cuando ese lo explico al reparto durante el rodaje. Coleman Domingo preguntó con total seriedad. Y yo lo recibo en persona. Fuqua dijo que sí. Domingo asintió lentamente y dijo, bien. Maricel fax. El reparto de Michael no tuvo ningún filtro porque estaban haciendo algo que no tenía precedent y que todos sabían que no tenía precedent. No había manual de instructions para interpretar a los Jackson en una película con casi $1,000,000 de dólares de expectativa global. No había manera de prepararse completamente para lo que significaba recrear thriller bajo una luna llena a las 3 de la mañana en el mismo cementerio donde ese filmó el original. Lo único que podían hacer era tomárselo completamente en serios y reírse cuando la alternativa era llorar. Y lo hicieron. Ambas cosas. A menudo al mismo tiempo. Y eso, más que cualquier número de taquilla o cualquier premio. Y es lo que hace que este reparto específico. En esta película específica, si algo que el mundo del entretenimiento no había visto antes, y que probablemente no volverá a ver de la misma manera.